Muy buenas tardes, días, lo que sea. Good afternoon, and welcome again to the English class. And today, you had homework to do yesterday, or in the last class, and this homework consisted, or was, to change the sentence to questions. Okay? Ojalá que ya ha cumplido este. All right, now, hoy vamos a hacer frases. We're going to do frases. Okay, so, no confunda preguntas con frases. All right, remember que una frase es el sujeto más el verbo y el complemento. Ok, eso es el orden de la forma de hacerlo. All right, ustedes tienen que recordar cuando hablábamos del verbo, estamos hablando de la acción. Okay, and so that's what we're going to be working on. Eso es lo que vamos a trabajar hoy en este, okay? Now, all right. Vamos a empezar y hacer una frase y vamos a hacerlo en todos los 6 tiempos hasta ahora que hemos visto, okay? ¿Listo? All right. Vamos a estar aquí, we'll say Jim. Vamos a usar una palabra que hemos okay. Esta es una frase. Now, look at the phrase very well. Look at the phrase. Mire la frase y dígame si hay un error o no hay un error. Este es presente. Entonces, en presente, mi verbo tiene que ocupar el tiempo y la acción. La acción siempre, pero también indica que es presente. Now, Jim is él, or he. In English would be he. Y cuando es el tercera persona, singular, aquí yo necesito poner ese. Okay? So, Jim walks to school. Jim walks to school. Ahora vamos a hablar de los verbos regulares en el tiempo pasado. Nosotros no hemos visto pero es muy fácil. Es que para formar the past, okay, we form the past by just, here is the root verb, plus ed. So here we'd have walk, walked. All right, for an example, una que es parecido, let's put a different color here, is talk. So el pasado será talked. Y eso es, este verbo no cambia, eso es para todo el sujeto, no importa si es él, yo, or it doesn't matter, no importa, it doesn't matter if it is I, you, he, or lo que sea. Para todo el tiempo, cualquier sujeto, para los verbos regulares. Now, hay una lista que ustedes fue dado el año pasado, que ojalá ustedes ya tienen memorizado,
de verbos irregulares. Son más o menos 150, algo así, verbos que yo lo entregué. Ustedes tienen que, son los verbos más usados irregulares. Irregular se cambia radicalmente el presente y el pasado, cada uno tiene su diferente nombre. La acción es la misma, pero se cambia la formación. Para los verbos regulares es simplemente agregar ed. Ok. Now, vamos aquí a hacer la frase otra vez. All right, so we'll say Jim, presente, walks to school. Okay. Pasado would be Jim, el sujeto mantiene lo mismo. All right, mi verbo es walked. Walked to school. Okay. Now, el futuro, usted no va a tener problemas tampoco, porque recuerda, habíamos hablado, solamente mencionaba, pero para formar el futuro es will más el nombre del verbo. Habíamos dicho, hay un shall. Shall también está usado y hoy en día es menos usado que fue en una época antes. Pero, por ejemplo, vamos a mostrar with will. Solo, all right, Jim. So aquí yo pongo will, walk to school. Okay? John or Jim will walk to school. Now, este es para formar el presente, el pasado y el futuro. Ahora, en la última clase, nosotros trabajamos brevemente con progresivo. All right, so vamos a hacer una aquí. Son los principales, so we're going to say progresivo. And so, we have Jim, and this to school will remain the same. Now, ¿cómo es lo que formamos el progresivo? ¿Cómo es? All right, es con el auxiliar ser o estar, para formar el presente, o el pasado, o el futuro. La acción del verbo es progresivo. Entonces, lo que usted va haciendo es, lo mismo en español, es andar, si es AR, nosotros así ando. Aquí en español, aquí es mi verbo raíz, so I'll say walk, más ing. Okay? Y Jim, he is walking to school. Now, mire, no confunda frase con pregunta, como yo estaba diciendo. En este caso, aquí, it's very simple, es muy simple. No confunda. El frase consiste de sujeto, verbo y complemento. Now, el pasado progresivo, en este caso, would be Jim was walking to school. Okay? Y el futuro progresivo es Jim will
be walking to school. Okay, and so ahí usted lo tiene, los diferentes formas de presente, pasado, futuro, simple. Sí. No confunda pasado progresivo con pasado. Pasado es simplemente ed. Now vamos a hacer, muy bien, vamos a hacer otro ejercicio aquí. We're going to say the boys help the teacher. Okay. The boys help the teacher. The boys help the teacher. Now, este está una frase, estamos trabajando con frases solamente. Mire esta frase y dígame si esta frase está correcto. The boys, eso es mi sujeto, help the teacher. Okay, the boys help the teacher. Now, la cuestión inmediatamente que aparece a la gente. Ok. Yo digo que eso sí es correcto, es correcto. Entonces la gente dice, pero ¿por qué aquí no lleva un S? ¿Por qué aquí no hay un S? Porque mi sujeto es los niños, they. Or say que this here, the subject would be they. So, el S solamente es cuando mi sujeto es él. Si fue el niño, or the boy helps. The boy helps the teacher. The boys help the teacher. All right, or ellos, they. Okay, now, vamos a estar aquí, vamos a hacer ahora en el pasado. ¿Listo? Now este sí es verbo regular, estamos trabajando con este. Entonces para poner más tiempo, y ustedes pueden escribir mejor que yo con este aparato. So mire, el pasado would be, lo único que va a agregar es aquí ed. So it would be helped. Helped. The boys helped the teacher. Ok, vamos aquí el futuro. A ver si ustedes pueden. The boys will help the teacher. Este es el complemento. Now, el presente progresivo. The boys are helping the teacher. Okay, muy bien. All right, now let's go to the past progressive or past continue. The boys, this here is all the same. The boys, eso es mi sujeto, were helping the teacher. Okay, and future progressive or future continue, the boys will be helping the teacher. Okay? Very good. Entonces, ustedes sí,
lo tiene ahí más o menos, está ahí aprendiendo. Voy aquí a grabar este para que ustedes tienen un acceso de este también. Alright, vamos a hacer otro ejercicio y con este vamos a dejar este parte. Vamos a usar right. No, eso sí no puedo porque es verbo irregular. Voy a buscar un verbo que sea fácil para nosotros. Ok, vamos a usar el verbo work. So, para que las niñas, we're going to say the girls. All right, the girls, ellos, the girls. Work. ¿Dónde? In the office. Okay. Eso es un E. No sé si puede ver. All right, the girls work in the office. De nuevo lo pregunto. Okay. ¿Por qué el verbo no lleva un S aquí? La frase está correcto. ¿Por qué no lleva un S aquí? Works. Porque mi sujeto en presente es they, ellos. Solo ponga la S cuando es el tercero persona singular. Y son los niños. They work in the office. Now, para el pasado, all right, my subject, este va a mantener lo mismo. Work es mi verbo raíz. Más de. See, the girls worked in the office. Okay? Eso no es. Los verbos regulares, ahí simplemente, si es verbo regular, agrega ed. Y voy a decir una cosa, cuando usted está en conversación, si usted no está bien seguro de cuál es el verbo irregular o regular, mientras para comunicar usa por lo menos un verbo y ponga ed al final. Hay una cosa respecto de que hay tres diferentes formas de sonido, la pronunciación. Escribe lo mismo, pero hay tres maneras de pronunciación, y eso vamos a estar viendo en otra clase. All right, but here we have, aquí tenemos la presente, and we have the past, so el futuro would be will, más el verbo work. All right. The girls will work in the office. Okay? So there you have present, you have past, and you have future. Ahora vamos de presente progresivo. Como mi sujeto es ellos, so the girls, all right, are working, work más ing. Okay, the girls are working in the office. Okay, eso es presente progresivo. El pasado progresivo es the girls were working in the office. Okay. Muy bien. And of course then we have the future. The future progressive is the girls will be working in the office. Now,
Aquí yo quiero mostrar una pequeñita clave para simplemente, esos son frases, por eso digo no cambia, no confunda una forma, una frase de una pregunta. Pero mire, voy a mostrar aquí este. Alright. Presente no vamos a pensar en este por ahora y el pasado. Pero aquí yo tengo auxiliar, tengo un auxiliar, tengo un auxiliar. Aquí tengo dos auxiliares, ¿ok? Para formar la pregunta, entonces voy a simplemente coger este y voy a poner este enfrente de mi cosa. Entonces ahora voy a tener mi auxiliar aquí. Aquí es mi sujeto. No quiero confundir. Aquí es el verbo raíz aquí y aquí es mi complemento. Aquí es un auxiliar. So this would be will the girls work in the office? Aquí este será aquí. Were se va aquí para hacer una pregunta. O sea que de todas formas es el auxiliar. El auxiliar se sirve para hacer una frase en este caso o se sirve para hacer la pregunta. Pero es el orden de palabras, el lugar donde se pone el auxiliar para que uno sabe si es frase o es pregunta. Will the girls work in the office? The girls will work in the office. Now mire, eso sí es, ahí está la misma palabras como ahí en regla 1 y regla 2. Pero ahí, en este caso, are, este no es verbo, este no es verbo, este no es verbo, pero es que es el auxiliar. So that is the way that you form the future, that you form the present progressive, the past progressive. En frase, en pregunta, es que una vez que usted ya domina cómo hacerlo, pero recuerda que aquí este verbo, work, no es ser o estar. Mira, aquí no es ser o estar, no es ser o estar, no es. Entonces, por esto, frase no importa. Es la sujeto, el verbo y el complemento. Pero para hacer, digamos, la pregunta, si es regla 1 o regla 2, entonces vamos a usar el verbo ser, cuando el verbo ser está. Voy a hacer una breve ilustración de este para que ustedes puedan entender y con este terminamos la clase de hoy. Bueno, voy a usar cualquiera, eso de toda forma no va, pero al principio, aunque no tiene sentido, puede servir. Vamos a usar este, for example, we'll say John is a student. Este es una frase. El pasado de este es John was a student. Este es para que ustedes vayan entendiendo. John will be a student. John is, mire este, being es el nombre del verbo más ing. Claro que no tiene muy sentido. John is being a student. John was being a student. John will be being a student. Now,
En este caso, para hacer la pregunta, mire lo que pasa aquí. La orden de palabras, eso simplemente va aquí. ¿Ok? Va aquí. Primero, ahí sí tengo dos auxiliares en dos palabras. Usa la primero para formar la pregunta. Y aquí tengo tres. Voy a usar la primero. Ahora, mire, una dice, ¿is John? Eso sí, para hacer pregunta. ¿No? Ojalá, estoy pensando, de pronto ustedes están confundidos. No quiero confundir. Solo estoy mostrando una frase. La primera parte era frase. La segunda es mostrar la orden de palabras para hacer la pregunta. El cambio es así. John is a student. Pregunta. Is John a student? Pasado. John was a student. Pregunta. Was John a student? Futuro. John will be a student. Pregunta. Will John be a student? Es que, por ejemplo, voy a decir futuro el siguiente año. Frase. John will be a student next year. Pregunta. Will John be a student next year? Que voy a poner aquí. John will be a student next year. Will John be a student next year? Is John being puede decir, a good student? Is John being a good student? ¿Es él un buen estudiante? ¿Es sirviendo muy bien? Is John being a good student? Nosotros a veces preguntamos al niño, are you being a good boy? ¿Es usted siendo un buen niño? Are you being a good boy? Was John being a student? Bueno, eso no tiene mucho significado. When he played football, cuando jugaba football. Will John be being a student? Well, es que eso sí no tiene mucho significación, pero es que el principio de es igual y eso sirve y es bueno para que ustedes por lo menos tienen una idea para que se puede practicar. Bueno, así vamos a dejar esta clase. En la siguiente clase, si ustedes piensan que ya tiene el principio, el ley, la base fundamental aquí, lo que estamos enseñando en ese momento, estamos tomando mucho tiempo en yo sé, repitiendo mucho que hemos visto el primer año con este grupo que tenía. Ellos a propósito están ya hablando inglés. Pero, por ejemplo, estamos repitiendo para que ustedes den la base fundamental de las cosas. Si usted la tiene bien, entonces continúa porque en la siguiente clase vamos a trabajar sobre el tiempo perfecto. Entonces, que Dios les bendiga y hasta que la siguiente clase.